Okay, till Prabhu come back, let us start the introduction. Hema Gopi Mataji, I request you to switch on your video. Hare Krishna Mataji, Hari Bol. Hare Krishna. So many of us knows Mataji in person. She started her Krishna consciousness in Chennai in the early 1990s. That time Mataji was working in Alcatel. Then she got introduced to Krishna consciousness and she left her job and she got married to His Grace Advaita Chandra Prabhu. Hare Krishna, I request Saumya Lakshmana Mataji, you can answer. Yes, Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. So, Hema Gopi Mataji, அவங்க வந்து சென்னையில தான் அவங்களுடைய கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து 1990ஸ்லயே அவங்களுடைய கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க அத்வைத பிரபுவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So she got initiated in the year 1999 in Sridham, Mayapur, and both Mataji and Prabhu, they served in Congregational Development Ministry for quite some time under the guidance of Kaunteya Prabhu. அவங்க 1999ல மாதாஜியும் அவங்களோட பிரபுஜியும் ரெண்டு பேரும் இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு மாயாப்பூர்ல காங்கிரிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணாங்க. Then Mataji started doing various services under the guidance of Gurumaharaj. அப்புறம் மாதாஜி வந்து குருமகராஜ் ஜெயபதாக சுவாமி அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் பல வகையான சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Then Mataji was working as a principal for the international school in Mayapur. மாதாஜி வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் மாயாப்பூர்ல வந்து பிரின்சிபலா ஒர்க் பண்றாங்க. Still in August 2021. After that, she started assisting the NIOS Board of Education in Mayapur. அவங்க 2021 வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப NIOS எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மாயாப்பூர்ல இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The purpose is to start the separate school under NIOS board. அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா தனியான ஒரு பள்ளியை வந்து NIOS போர்ட்ல வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். So apart from these services, Mataji is very well involved in so many other services. There is no service in Mayapur that she has not done. மாதாஜி வந்து மாயாப்பூர்ல வந்து அவங்க செய்யாத சேவையே இல்ல, எல்லா சேவையிலையும் அவங்க பங்கெடுத்திருக்காங்க. You can say deities dressing services, flower garland making services, and the creating the curriculum for the school, etc. So many services. அவங்க வந்து பகவானின் அலங்கார சேவை, பகவானுக்கு மாலைகள் வந்து தயாரிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து கரிக்குலம் வந்து டெவலப் பண்றது, இந்த மாதிரி பல வகையான சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. So latest currently Mataji is a part of the JPS app Tamil translation team also. இப்போ வந்து சமீபத்துல அவங்க மாதாஜி, could you please repeat? He is part of the Jayapataka Swami app messages Tamil translation. ஜெயபதாக சுவாமியோட தமிழ் ஆப் மெசேஜஸ்ல அதுலயும் அவங்க முக்கியமான பங்கு இப்ப வகித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. She is well supported by her Prabhu and then her two daughters. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரபுஜியும் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளும் நல்லாவே அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டா இருக்காங்க. So we are all very fortunate to have Mataji in this forum today. So we welcome Mataji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mataji, before we start, if you don't mind, we'll just complete the Guru Puja. I hope you are ready. Mataji, there is some technical issue from my side. You please continue with the other program. Okay, so let us continue the now class by Mataji, then we can have Guru Puja at the end of the session. Mataji, over to you. You can see. Thank you, Mataji. Am I audible? Yes, Mataji. I'm very grateful for this opportunity
given by Chennai ISKCON devotees to glorify His Holiness Jayapataka Maharaj, who is my spiritual master. ஜெயபதாக சுவாமி தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு. எனக்கு சென்னை இஸ்கான் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவருடைய பெருமையை பேசுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண கிருஷ்ண சுவாமி நம்ம ஆச்சாரிய பிரதான வரப்பதாய நகரம் नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठावतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रचारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Hare. When we talk about Guru Maharaj, am I audible to everyone? Yes, Mataji, you are audible. Yes, Mataji, you are audible, Mataji. When we talk about Guru Maharaj, different devotees describe him in different ways. And I particularly chose this idea of Guru Maharaj being an ideal teacher based on my observations of how he is an ideal teacher. குரு மகாராஜத்தை பத்தி எல்லாரும் பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு வகையில அவரை பத்தி பேசுவாங்க. ஆனா நான் அவரை ஐடியல் டீச்சரா நான் பாக்குறேன். ஏன்னா நான் அவரை அப்சர்வேஷன் பண்ணதுல இருந்து அவர் ஒரு சிறந்த ஐடியல் டீச்சரா இருந்திருக்கார். And you know, coming from a traditional Hindu family, from very young age, we were all worshippers of devatas, and we were exposed to many so-called sadhus from our young age. You know, many people, you know, our parents would take us, you know, this is this Baba, that, you know, this Swamigal, that Swamigal. And when I would observe them closely, you know, when you see them in public, they portray themselves as a very different person. But once you come close to them, you will see that they are actually very different from what they portray themselves to be, that too for worse. நாங்க ஒரு பாரம்பரிய குடும்பத்தில இருந்து நாங்க தேவதை வழிபாடுகள் தான் செய்து கொண்டிருந்தோம். அப்ப எங்க வீட்டுல நிறைய சுவாமிகள் எல்லாம் நாங்க பார்த்திருக்கோம். அப்ப அவங்களை நேரா பாக்குறதுக்கும் அவங்க அவங்களுடைய நிஜமான வாழ்க்கையிலயும் பார்த்தோம்னா அவங்க வெவ்வேறு வகையில அவங்களுடைய அந்த நடத்தைகள் இருக்கும். So this made me lose respect and faith on so-called sadhus. So இத நான் பார்த்த உடனே அந்த சாதுகள் மேல எனக்கு ஒரு அந்த மரியாதை அப்படின்றதே எனக்கு போய்விட்டது. It was easy for me to respect a thief who was openly a thief than to respect a so-called sadhu who was in reality a charlatan. ஒரு திருடன் திருடனாவே மதிக்கிறது எனக்கு சிறந்ததா தோன்றது. ஆனா சாது என்ற வேஷத்துல திருடர்கள் மாதிரி நடந்துக்கிறது அவ்வளவு எனக்கு பிடிக்கல. One of very genuine sadhu people I have met in my life is my own mother. என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில ஒரு உண்மையான சாது அப்படின்னு நான் சந்தித்தவங்க யாருன்னா என்னுடைய தாய் தான். Even before she joined ISKCON, she had very beautiful, wonderful values, devotional values. என்னுடைய தாய் இந்த ISKCONில் சேர்வதற்கு முன்னாடி அவங்களுக்குன்னு மிக நல்ல உயர்ந்த values அவங்க வாழ்க்கையில இருந்தது. So around 91-92 when she joined ISKCON, based on my faith on her, I accepted ISKCON to be something non-duplicates. Mataji, could you please repeat? When my mother joined ISKCON in 91-92, based on the faith I have on my mother,
I accepted that ISKCON is genuine. So 1991-92களில் என்னுடைய தாய் வந்து இஸ்கான்ல வந்து அவங்க சேர்ந்த பொழுது எங்க அம்மாவும் அந்த இஸ்கான் மேல வச்சிருந்த மதிப்பு அதை வந்து நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டேன். எங்க அம்மா மேல இருந்த மதிப்பை வச்சு இஸ்கானையும் ஏற்றுக்கொண்டேன். And under her guidance and under the guidance of Her Grace Satyamadhavi Mataji, who was my Bhakti Vriksha leader at that time, I started reading Srila Prabhupada's books. நான் என்னுடைய தாயோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் சத்யமாதவி மாதாஜி அவங்க தான் என்னுடைய பக்தி விருக்ஷா தலைவியா இருந்தாங்க. அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழையும் நான் வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தேன். And I read Srila Prabhupada Leelamrita, his life history. நான் வந்து பிரபுபாதரினுடைய சுயசரிதை படித்தேன், அவருடைய லீலாமிருதத்தையும் படித்தேன். And I cried for many days because for the first time in my life, I met a very genuine person. And I also was very overjoyed for that. நான் நிறைய நாள் வந்து அதை படிச்சுட்டு அழுது இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நான் ஒரு நல்ல மனிதரை என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து சந்திச்சிருக்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு இருந்தது. I also cried because Srila Prabhupada was not physically present in this earth, so I can't accept him as my spiritual master and guide. நான் அப்பொழுது நினைத்ததுண்டு, பிரபுபாதா வந்து இப்பொழுது இல்லையே, அவரை வந்து நான் வந்து ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே என்று நான் ஏங்கியதுண்டு. And it is at that time that by great fortune I started attending Gurumaharaj's classes. அப்பொழுது மிகவும் அதிர்ஷ்டவசமாக நான் தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவங்களோட கிளாஸ வந்து நான் வந்து அட்டெண்ட் செய்தேன். And I could see a very genuine and ideal follower of Srila Prabhupada in Gurumaharaj. பானு மகாராஜ் அவர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரினுடைய உண்மையான மிகவும் நாம் ஒரு ரோல் மாடலா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவாக இருந்தார். And so I thought I should take initiation from Gurumaharaj. I want an ideal teacher. So I wanted Gurumaharaj to be my Guru Maharaj. நான் வந்து பானு மகாராஜ் கிட்டதான் தீட்சை வாங்கணும், அவர்தான் எனக்கு குரு மகாராஜாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். And my heart sunk when I learned that Gurumaharaj doesn't give initiations. நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டேன், ஏனெனில் பானு மகாராஜ் அவர்கள் தீட்சை கொடுப்பதில்லை என்பதை கேள்விப்பட்டவுடன். But I knew that I had to accept Diksha. I've read in Srila Prabhupada's books the importance of accepting a spiritual master and following the instructions of spiritual master. So I knew I had to find a spiritual master. So நான் பானு மகாராஜ் பிரபுபாதர் புத்தகங்களிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன், நாம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்க வேண்டும். ஆன்மீக குரு என்பவர் நம் வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். And I was willing to surrender if I would find somebody who is as ideal as Srila Prabhupada. எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மாதிரி ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியர் கிடைத்தார் என்றால் அவரிடம் கண்டிப்பாக நான் சரணடைய வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்தேன். And at that time I heard, that was the first time I heard about His Holiness Jayapataka Maharaj coming to Chennai in a transition. He was going from some place to some other place and he was halting in Chennai overnight. அந்த சமயத்துல தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அவர் வந்து பிரயாணம் செய்யும் பொழுது அவர் சென்னையில் வந்து இறங்கி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தார். And there was so much excitement in the air because so many of the devotees in Chennai are his disciples that it actually rubbed off on me, and I was actually anticipating and looking forward to seeing Guru Maharaj. அப்பொழுது சென்னையில் தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்களுக்கு நிறைய சீடர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். அதை பார்த்துவிட்டு நானும் ஜெயபதாக மகாராஜை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் இருந்தேன்.
he was coming very late in the night and he was going to go very early in the morning. But Tarini Mataji mercifully allowed me and a few other Matajis to stay in her house, which was near the temple. So we could see him in the early morning before he left. அப்பொழுது தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் இரவில் மிகவும் காலம் தாழ்ந்து வந்தார். அதன் பிறகு அவர் அதிகாலையில் புறப்படுவதாக இருந்தது. அப்பொழுது தாரிணி மாதாஜி அவர்கள் கோயிலுக்கு மிக அருகில் அவர் வசித்ததால் அவர் எங்களுக்கு அவர்கள் வீட்டில் தங்குவதற்கான அனுமதி கொடுத்ததினால் எங்களால் அதிகாலையில் ஜெயபதாக சுவாமியை காண முடிந்தது. And we were told he will come out around 7:30 and we were all standing in the road to greet him. அப்பொழுது தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் 7:30 மணிக்கு வருவார்கள் என்று சொன்னார்கள். நாங்கள் அனைவரும் அவருக்காக வெளியில் காத்திருந்தோம். And we waited for about 45 minutes. நாங்கள் 45 நிமிடங்கள் அவருக்காக காத்திருந்தோம். And I'm kind of a punctuality freak. So in somewhere in my heart, I felt bad. நான் எப்பொழுதுமே சரியான நேரத்தில் எல்லாம் சரியாக நடக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையில் உள்ள நான் மிகவும் இதை வருத்தத்துடன் அதனை ஏற்றுக்கொண்டேன். I was thinking so many devotees are there. They didn't go to work. They left their children behind and all their household, everything behind. And we are all standing here in the road. Why this Maharaj is not coming to see us, you know? நான் அப்பொழுது என்ன நினைத்தேன் என்றால் அங்கு காத்திருந்தவர்கள் அனைவரும் அவர்கள் அவங்களுடைய அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும், வீட்டில் வேலைகள் இருக்கும், இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு அனைவரும் ஜெயபதாக சுவாமிக்காக காத்திருக்கிறோமே, அவர் ஏன் இப்படி காலம் தாழ்த்துகிறார் என்று நான் நினைத்தேன். And unconsciously in my mind I was thinking how Banu Maharaj is very punctual. அப்பொழுது என்னை அறியாமலேயே பானுசுவாமி மகாராஜ் மிகவும் சரியான நேரத்தில் எல்லாம் செய்வார் என்று நினைத்தேன். And I felt very sad that I was making such comparisons about Prabhupada's devotees. So I despised myself, you know, I felt like crying. அப்பொழுது நான் பிரபுபாதரினுடைய சீடர்களை ஒப்புமைப்படுத்தி பார்த்தது தவறு என்று நினைத்து என்னுடைய கண்களில் கண்ணீர் வந்தது. So instead of standing in the road, I went inside the temple. நான் வெளியில் காத்திருப்பதை தவிர்த்து விட்டு நான் கோயிலுக்குள் சென்று விட்டேன். And I offered. It was in Barkit Road at that time, no? அந்த நேரத்தில் பர்கிட் ரோடில் தான் கோயில் இருந்தது. And I went to offer obeisance to Srila Prabhupada. நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வணக்கம் செய்வதற்காக சென்றேன். And I was praying to him, you know, I'm looking for somebody who is as ideal as you. If this Gurumaharaj is as ideal as you, kindly give me some kind of signal. Kindly help me understand it. அப்பொழுது நான் பிரபுபாதரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன். உங்களை மாதிரி ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியரை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். இவரும் சிறந்த ஆச்சாரியார் அப்படி என்றதற்கு நீங்கள் ஒரு சிக்னல் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தேன். And as soon as I got up after offering obeisance and praying like that, there was a big commotion. அப்பொழுது நான் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து எழுந்திரும் போது அங்கு நல்ல சப்தம் கேட்டது. And I understood that Guru Maharaj was coming out of the temple quarters. He's coming out. அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன், அந்த கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த குவார்டர்ஸ்ல இருந்து குரு மகாராஜ் வெளியில் வந்து கொண்டிருந்தார். Then I didn't know what to do, you know, should I run out or should I hide in some corner? I just didn't know how to react. So I just stood in one place and I had a big bag of flowers with me, you know, a lot of flowers with me. அப்பொழுது எனக்கு என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை. நான் சென்று பதுங்கி கொள்ள வேண்டுமா, இல்லை அங்கிருந்து நகர்ந்து நிற்க வேண்டுமா என்றெல்லாம் புரியவில்லை. என்னுடன் நான் ஒரு மிகப்பெரிய பையில் நிறைய பூக்கள் வைத்திருந்தேன். And as I was thinking what I should do, maybe I should run out like that. When I was thinking, as I was thinking, Guru Maharaj had offered obeisance and he came and he stood right in front of me.
நான் வெளியில் ஓட வேண்டுமா என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது குரு மகாராஜ் அவர்கள் நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு என் முன்னால் வந்து நின்றார். And I just dumped all those flowers. I offered all those flowers on his lotus feet, and I touched his feet and I offered obeisance and I got up. அப்பொழுது நான் என்னிடம் இருந்த எல்லா பூக்களையும் குரு மகாராஜனுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு அவருடைய தாமரை பாதங்களை தொட்டு வணங்கினேன். And when I got up, he gave this huge smile, very typical of Gurumaharaj. He gave that huge smile. அப்பொழுது நான் கீழ் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து எழுந்திருக்கும் பொழுது குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் அவருக்கே உரித்தான ஒரு பெரிய ஒரு சிரிப்பை அவர் சிரித்தார். And I remember this moment where I had such an adrenaline rush because I felt a happiness that I felt the first time I came to know about Srila Prabhupada. அப்பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏனென்றால் முதலில் நான் அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. And I felt the same happiness that I felt when I first learned about Srila Prabhupada. எப்பொழுது நான் முதலில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை தெரிந்து கொண்ட பொழுது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டதோ அதே சந்தோஷம் இப்பொழுதும் ஏற்பட்டது. So I accepted this as a signal from Prabhupada, and I decided that I will keep in touch with Gurumaharaj. And there was at that time, there was a newsletter called as a Diary of a Traveling Preacher. So I subscribed for it. நான் அப்பொழுது குரு மகாராஜ் அப்பொழுது ஒரு பத்திரிகை வந்தது. அது பிரயாணம் செய்யும் அதை பற்றிய குறிப்புகள் அடங்கியது. அதற்கும் நான் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டேன். இதையெல்லாம் நான் பிரபுபாதரிடம் இருந்து எனக்கு கிடைத்த சிக்னலாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன். And when I was reading those, I could see the hardships he went through to spread the Krishna conscious mission. I could compare it so easily with the hardships Srila Prabhupada went through to spread Krishna consciousness. அப்பொழுது என்னால் உணர முடிந்தது இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எல்லா இடங்களிலும் பரப்புவதற்கு எவ்வளவு கஷ்டங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதன் மேற்கொண்டாரோ அதே மாதிரிதான் குரு மகாராஜும் அதே கஷ்டங்களை மேற்கொள்கிறார் என்பதை என்னால் உணர முடிந்தது. So I would sometimes send him emails. Sometimes I would just write to him in my own diary. And I was, even though I would never get response for my messages, I felt a great connection just writing to him in my diary, and telling him about different spiritual things. நான் அந்த சமயத்தில் குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கு இமெயில் அனுப்புவேன். சில நேரங்களில் என்னுடைய சொந்த டைரியில் நான் குரு மகாராஜருக்கு பற்றி எழுதுவேன் அவருக்கு. ஆனால் அதற்கு எனக்கு பதில் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் நான் இதை செய்து அதனால் நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தேன். And I remember this particular time when I just got a job and I was going to go to Belgium, and I was very, very sad to leave Banu Maharaj Association. And I didn't even know if there were any devotees in Belgium, if there was any ISKCON center there. I was very sad, but I had to go. எனக்கு பெல்ஜியத்தில் வேலை கிடைத்த பொழுது நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டேன். ஏனெனில் நான் தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜை விட்டு விலகி செல்கிறேன். எனக்கு தெரியாது பெல்ஜியத்தில் கிருஷ்ண பக்தர் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று. அதனால் நான் மிகுந்த வருத்தப்பட்டேன். So I wrote to Gurumaharaj expressing my fear and praying to him if somehow I could, if he could bless me to have association in Belgium. அப்பொழுது நான் குருமகாராஜருக்கு எழுதி குருமகாராஜரிடம் பிரார்த்தனை வைத்தேன். எனக்கு பெல்ஜியத்தில் கிருஷ்ண பக்தர்களினுடைய சத்சங்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன். And within 2-3 days I got Back to Godhead magazine, and in the back end they give address of all ISKCON centers. 3 நாட்களுக்குள் என் கையில் பேக் டு காட்ஹெட் மேகசின் கிடைத்தது. அதில் ISKCON பல்வேறு சென்டரினுடைய விலாசங்கள் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன. And I was amazed that in whole of Belgium
there was an ISKCON center right in the city where I was going to work in Antwerp. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், நான் எங்கு வேலை செய்ய செல்கிறேனோ அந்த இடத்தில் பெல்ஜியத்தில் மைய பகுதியில் ஒரு இஸ்கான் நிறுவனம் இருந்தது. And even more surprised because my office and ISKCON temple were in the same road, just walkable distance. எனக்கு அதை விட மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், நான் வேலை செய்த அந்த அலுவலகமும் அந்த இஸ்கான் கோயிலும் ஒரே ரோடில் அமைந்திருந்தது. So like this, I constantly felt that Gurumaharaj was there taking care of me and protecting me. நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால், இடைவிடாமல் குருமகராஜ் என்னை கவனத்துடன் பாதுகாக்கிறார் என்பதை நான் உணர்ந்தேன். And I remember another particular incident. It was the night before my 23rd birthday in Belgium. எனக்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான சம்பவம் நினைவிற்கு வருகிறது. என்னுடைய 24வது வயது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை நான் பெல்ஜியத்தில் கொண்டாடினேன். It was the night before my 23rd birthday. என்னுடைய 23வது பர்த்டேனுடைய முதல் நாள் இரவு. And I heard somebody say, if something happens once, it is coincidence, but if something happens repeatedly, then it is a miracle. எதாச்சியாக ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஒன்று நடந்தது என்றால் அது சந்தர்ப்பவசமாக நடந்தது என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அடிக்கடி அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப எதேச்சையான செயல்கள் நடந்தால் அது ஒரு பெரிய அதிசயம் என்று குறிப்பிடுவார்கள். So this statement was stuck in my mind. இது என்னுடைய ஞாபகத்தில் வந்தது, பதிந்தது. And that night I was thinking about that statement in my bed, and I was thinking, in my heart I do not feel that meeting my spiritual master was a coincidence. I sincerely feel that it is Srila Prabhupada's arrangement. அப்பொழுது நான் படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் இதை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது இது எதேச்சையாக நடந்தது அல்ல, பிரபுபாதர் எனக்காக இவை எல்லாமே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்றுதான் நான் உணர்ந்தேன். And again I started to pray to Srila Prabhupada. In my heart I know very strongly that Gurumaharaj is your son, just like a son does what the father does, following in his footsteps. I see him just doing whatever you instructed him to do, just living a life like you. And but sometimes when you get in association of this non-devotional people, mind is disturbed, so I was praying to Prabhupada to protect my mind and devotion. நான் அப்பொழுது இதயபூர்வமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன். ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் உங்களுடைய மகன். ஒரு தந்தை என்ன செய்வாரோ, ஒரு தந்தையினுடைய கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப மகன் செயல்படுவது போலதான் ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சத்சங்கம் கிடைக்கும் பொழுது நான் பக்தியிலிருந்து தவறக்கூடாது என்ற பிரார்த்தனையையும் நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன். So that night I had a dream. அன்று இரவு எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது. And Srila Prabhupada is telling me I'm in London with Srila Prabhupada. அப்பொழுது பிரபுபாதர் நான் லண்டனில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது. நானும் லண்டனில் பிரபுபாதருடன் இருக்கிறேன். Yes, and Prabhupada is telling me, I want you to go to the Buckingham Palace to preach to the royal family. அப்பொழுது பிரபுபாதர் என்னிடம் சொன்னார், நீ பக்கிங்ஹாம் பேலஸுக்கு செல்ல வேண்டும், அங்கு ராயல் குடும்பத்தினருக்கு நீ பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். So I went to the palace and preaching is far away. I actually got lost in the palace. அப்பொழுது நான் அரண்மனைக்கு சென்றேன். அங்கு அது மிகப்பெரிய அரண்மனையாக இருந்ததால் நான் என்னுடைய வழியை தவற விட்டு விட்டேன். And I started crying, Prabhupada, I don't know how to escape from here. Please help me, like that.
அப்பொழுது நான் அழுதேன், பிரபுபாதர் அவர்களை இங்கிருந்து எப்படி வெளியேறுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை, எனக்கு உதவுங்கள் என்று அழுதேன். And then I found a balcony and I jumped out and I ran to Srila Prabhupada. அப்பொழுது பால்கனி வழியாக நான் வெளியே குதித்து பிரபுபாதரிடம் ஓடினேன். And Srila Prabhupada was smiling at me. அப்பொழுது பிரபுபாதர் என்னை பார்த்து சிரித்தார். And I told Srila Prabhupada, I'm so sorry. You sent me to preach, but I got lost. அப்பொழுது பிரபுபாதர் அவர்களை என்னை மன்னித்து விடுங்கள், நான் பிரச்சாரம் செய்ய சென்றேன், ஆனால் நான் என் வழியை தொலைத்து விட்டேன். And I told him I'm very hungry. எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது என்று சொன்னேன். And Prabhupada said, I know. எனக்கு தெரியும் என்று பிரபுபாதர் சொன்னார். And he had in his hand puri and halwa. அவர் தன்னுடைய கையில் பூரியும் ஹல்வாவும் வைத்திருந்தார். And he extended his hand to give it to me. அவர் தன் கை நீட்டி என்னிடம் கொடுத்தார். And when I saw his hand, it was not anymore Prabhupada's hand. It looked very white and very different. அப்பொழுது நான் அந்த கையை பார்க்கும் பொழுது அது பிரபுபாதருடைய கையாக இல்லை, அந்த கை மிகவும் வெள்ளை கலரில் இருந்தது. Then I took the prasadam and I looked up and it was Gurumaharaj. நான் அந்த பிரசாதத்தை கையில் வாங்கி கொண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தால் அங்கு குருமகராஜ் நின்று கொண்டிருந்தார். And the very typical, his very big smile he was giving me. அது அவருக்கே உரித்தான அந்த மிகப்பெரிய சிரிப்பை அவர் சிரித்தார். And I woke up to my 23rd birthday on the morning with this dream. இந்த கனவுடன் நான் என்னுடைய 24வது பிறந்த நாளுக்கு கண் விழித்தேன். And it was very important for me because initiation is also birth. அப்பொழுது நான் நினைத்தேன், நாம் தீட்சை எடுப்பது கூட ஒரு பிறவிதான் என்று உணர்ந்தேன். So I decided that when I go back to Chennai from Belgium, I will go to Mayapur and I will take initiation from Gurumaharaj. அப்பொழுது நான் முடிவு செய்தேன், நான் பெல்ஜியத்திலிருந்து சென்னை திரும்பி சென்றவுடன் மாயாப்பூருக்கு சென்று குருமகராஜரிடமிருந்து தீட்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன். And it was a very clear signal from Srila Prabhupada that Guru Maharaj is his representative. அப்பொழுது பிரபுபாதரிடமிருந்து குருமகராஜ் அவர்கள் பிரபுபாதரினுடைய பிரதிநிதி என்ற ஒரு அறிகுறி எனக்கு தெரிந்தது. Through this dream. இந்த கனவின் மூலமாக நான் தெரிந்து கொண்டேன். And at that time, and in that particular year, Guru Maharaj was doing a South Indian safari. அந்த குறிப்பிட்ட வருடத்தில் குருமகராஜர் அவர்கள் தென்னிந்திய சஃபாரி செய்தார். And I joined the safari just simply to get an opportunity to tell him that I want to be his spiritual daughter. அப்பொழுது நான் அந்த சஃபாரியில் கலந்து கொண்டு குருமகராஜரிடம் நான் உங்களுடைய ஆன்மீக மகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக அதில் கலந்து கொண்டேன். And we were in Srirangam at that time. அப்பொழுது நாங்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்தோம். And Guru Maharaj, I was looking to talk to Guru Maharaj, and Guru Maharaj came to me and he said, I'm looking to talk to you. நான் குருமகராஜரிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் என்னிடம் வந்து நான் உன்னிடம் பேச வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். And Guru Maharaj told me, I want to do a drama. You become Andal and I will become Periyalvar, and I'll get you married to Ranganath. Shall we do this drama? அப்பொழுது குருமகராஜர் சொன்னார், நாம் ஒரு நாடகம் செய்யலாம், அந்த நாடகத்தில் நீ ஆண்டாள் பங்கேற்க வேண்டும், நான் பெரியாழ்வார் பங்கேற்பேன், அப்பொழுது நான் ஆண்டாளான உன்னை ரங்கநாதருக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பேன் என்று குறிப்பிட்டார். And he asked me, would you like to do this drama? இந்த நாடகத்தில் பங்கேற்க விருப்பமா என்று என்னிடம் கேட்டார். And I was just blown away because I wanted to be his daughter, and he told me that he wants to be my father, and he is taking me to Krishna, to Lord Ranganath.
குருமகாராஜ் அவர்கள் எனக்கு தந்தையாக வேண்டும், நான் அவருடைய மகளாக வேண்டும் என்று நினைத்தேன். ஆனால் குருமகராஜர் என்னை ரங்கநாதரிடம் கொண்டு செல்வதாக சொன்னதில் எனக்கு அப்படி ஒரு பரவசம், ஆனந்தம். And then when we came to Mayapur after safari, I offered obeisance in Rajapur temple. I offered obeisance and I begged him, I want to be your spiritual daughter, please give me initiation. அப்பொழுது நாங்கள் திரும்பி மாயாப்பூர் சென்ற பொழுது நான் ராஜாப்பூர் கோயிலில் குருமகராஜரை சந்தித்து அவருக்கு விழுந்து வணங்கி அவரிடம் நான் உங்களுடைய ஆன்மீக மகளாக இருக்க வேண்டும், எனக்கு தீட்சை கொடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். And Gurumaharaj told me, you are already my daughter, spiritual daughter, and Diksha is only a formality. You are already my spiritual daughter. நீ என்னுடைய ஆன்மீக மகள்தான், இந்த தீட்சை என்பது ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் என்று குருமகராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். And he took some flowers that were offered to his feet and he put those flowers on my head. அப்பொழுது அவருடைய தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணித்த மலர்களை எடுத்து அந்த மலர்களால் எனக்கு ஆசீர்வாதம் செய்தார். And at that day I prayed to Gurumaharaj, I would like to stay close to you, and I would like to just see what a wonderful son you are of Srila Prabhupada. அப்பொழுது நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன், நான் எப்பொழுதுமே குருமகராஜருக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும், எப்படி ஒரு பிரமாதமான ஒரு பிரபுபாதரினுடைய சீடராக இவர் இருக்கிறார் என்று நினைத்தேன். And within 2 months time I got married and I moved to Mayapur to live in Mayapur by his blessings. 2 மாதங்களுக்குள் எனக்கு திருமணம் நடந்து நான் மாயாப்பூருக்கு சென்றேன். And Gurumaharaj had told my husband, I give initiation to lot of Matajis and other Guru Maharajas give initiations mostly to Prabhus. So I have a lot of daughters. So you all should take care of my daughters by marrying them. So he told my husband he should marry. My husband is Bhakticharya Maharaj's disciple, but he told him that he should marry one of his daughters. And that's how I met my husband and I married him. And with Guru Maharaj's arrangement. குருமகராஜரினுடைய ஏற்பாட்டின்படி அப்பொழுது குருமகராஜர் சொன்னார், எல்லா ஆன்மீக மகள்களுக்கும் நான் தீட்சை கொடுப்பேன், மற்ற சுவாமிஜிகள் பிரபுஜிகளுக்கு தீட்சை கொடுப்பார்கள், எங்களுடைய மகளை ஏற்று நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும். அப்படித்தான் குருமகராஜனுடைய ஆசீர்வாதத்தின்படி நான் என்னுடைய கணவனை சந்தித்தேன். என்னுடைய கணவர் பக்திசாரு மகராஜ் அவரினுடைய சீடர் ஆவார். And I got a very close opportunity to observe many of Guru Maharaj's activities, which are so ideal and perfect, just like Srila Prabhupada's. எனக்கு குருமகராஜருடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்து அந்த குருமகராஜரினுடைய எல்லா செயல்களையும் நான் பார்த்து அந்த குருமகராஜர் ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியராக இருக்கிறார் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. I'll just highlight 2 or 3 points here. நான் 2-3 கருத்துக்களை இங்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். The first stunning quality I admire in Guru Maharaj is his ability to care for devotees. எனக்கு குருமகராஜரிடம் மிகவும் பிடித்த சிறந்த ஒரு குணம் என்னவென்றால் அவர் பக்தர்களினுடைய அந்த கேர் அவரிடம் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். And Srila Prabhupada also showed that quality of caring for devotees. பிரபுபாதரும் இப்படிதான் பக்தர்களை பராமரிக்கும் அந்த குணம் அவரிடமும் இருந்தது. Guru Maharaj would refer, that Prabhupada wrote to him and asked him about his wound. One time he got a nail pricked his leg. So Prabhupada was writing to ask, how is your leg, like that, so caring. ஒரு சமயம் குருமகராஜரினுடைய காலில் ஆணி குத்தி விட்டது. அப்பொழுது பிரபுபாதர் அவருக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார், உங்களுடைய அந்த ஆணிகாயம் எப்படி இருக்கிறது. சோ அந்த அளவில் பிரபுபாதர் மிகவும் தன்னுடைய கேரை குருமகராஜுக்கான இதை வெளிப்படுத்தினார்.
In the same way, Gurumaharaj also cares for devotees very much. அதே மாதிரிதான் குருமகராஜரும் தன்னுடைய பக்தர்களை மிகவும் ஆதரவுடன் பராமரிப்பார். And during the phase where I was the correspondent secretary for Congregational Development Ministry, I got first-hand experience and understood why Gurumaharaj is late. Many times he is late. அப்பொழுது நான் காங்கிரிகேஷனல் மினிஸ்ட்ரியில கரஸ்பாண்டன்ட் செக்ரட்டரியாக இருக்கும் பொழுது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏன் குருமகராஜர் தாமதமாக வருகிறார் என்று. He would not just stop and talk to devotees. He would actually be doing some service to devotees in real life, like getting somebody a job or helping somebody by giving them some very urgent spiritual guidance, instruction, and just walking from Lotus building to another venue for meeting. Within that short period, he was supposed to reach, let's say at 8:30, maybe he reaches at 9 o'clock. But in that half an hour of span, he would impact people's life in a very caring and personal way. வழக்கமாக குருமகராஜர் அவர்கள் அந்த லோட்டஸ் கட்டடத்திலிருந்து அவருடைய அந்த மீட்டிங் இடத்திற்கு வரும் பொழுது அவர் 8:30 மணிக்கு வர வேண்டும் என்றால் சில நேரங்களில் 9 மணிக்கு தான் வருவார். ஆனால் வரும் வழியில் அவர் பக்தர்களை சந்தித்து சில பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேலைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வார். சில பக்தர்களுக்கு அவர் ஆன்மீக அறிவுரைகள் எல்லாம் கொடுப்பார். அவர் அந்த பக்தர்கள் மனதில் ஒரு பதிக்கும் வகையில் மிக சிறந்த வகையில் செயல்படுவார். Even if he goes to swim in Ganga, he will pull out somebody from drowning. அப்பொழுது சில சமயங்களில் அவர் கங்கையில் நீந்த செல்லும் போது கூட யாரானும் கங்கை நீரில் மூழ்கினால் அவர்களையும் அதிலிருந்து அவர் காப்பாற்றுவார். And he took very special care of people who newly arrived in Mayapur. முதலாக மாயாப்பூருக்கு வருபவர்களை அவர் மிகவும் கவனத்துடன் பராமரிப்பார். There was a girl called Angela. Now she is initiated, and she came to Mayapur to work in Gurumaharaj's office. ஆஞ்சலா என்ற ஒரு பெண் குருமகராஜனுடைய அலுவலகத்தில் வேலை செய்வதற்காக வந்தார்கள். இன்றும் கூட அவர் வேலை செய்கிறார். அவருக்கு நல்ல கவனத்தையும் பராமரிப்பையும் குருமகராஜ் கொடுத்தார். She's not working in Gurumaharaj's office anymore. She's initiated and she's happily settled in Mayapur. I'm sorry. அவங்க தீட்சை வாங்கி கொண்டு இப்பொழுது சந்தோஷமாக மாயாப்பூரில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். And when he arrived in Mayapur, and we all were waiting for him, and he would go to take darshan of deities, and from all the altar they'll give tulasi and garlands, and he'll collect all the tulasi, and then after darshan he would give everybody some tulasi. So we were all walking and doing parikram, and he got tulasi and he gave some tulasi to all of us. குருமகராஜ் அவர்கள் மாயாப்பூருக்கு வரும் பொழுது எல்லா டீட்டீஸையும் போய் அவர்கள் தர்ஷன் எடுத்துவிட்டு அங்கு கொடுக்கும் துளசி இலைகளை எல்லாம் தன் கையில் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் கோயில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் போது அங்கங்கு உள்ள பக்தர்களுக்கெல்லாம் அந்த துளசி இலைகளை அவர் கொடுப்பார். And after the darshan, I had a handful of tulasi and I was eating, and Guru Maharaj was going up the roof. He's climbing up the stairs to go to his room. அப்பொழுது குருமகராஜ் கொடுத்த அந்த துளசி இலைகளை என் கையில் வைத்துக் கொண்டு நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். குருமகராஜ் அவர்கள் அந்த படிக்கட்டு வழியாக மேல் மாடிக்கு சென்றார். And Angela came fastly cycling because she was late and she missed the association of Guru Maharaj. So she came like huffing and puffing in her cycle and came running to somehow see Guru Maharaj. ஏஞ்சலா சிறிது காலதாமதம் ஆனதினால் மிகவும் வேகமாக அதிவிரைவாக குருமகராஜரை தவற விட்டோமே என்று மிகவும் வேகமாக வந்தார். And she just got down from cycle and Guru Maharaj saw her and he stopped on the steps. குருமகராஜர் ஏஞ்சலா சைக்கிளை நிறுத்தும் பொழுது ஏஞ்சலாவை பார்த்துவிட்டு அவர் படிக்கட்டிலேயே நின்றிருந்தார். And when I saw her, I quickly ran to her to give her some tulasi.
நான் அவளை பார்த்தவுடன் அவளிடம் ஓடி அவளுக்கு துளசி இலைகள் கொடுத்தேன். And even before I could reach, Guru Maharaj called me and said, Hema Gopi, give some tulasi to her. நான் போய் ஆஞ்சலாவிடம் சேருவதற்கு முன் குரு மகாராஜ் அவர்கள் ஹேமகோபி ஆஞ்சலாவுக்கு துளசி இலைகள் கொடு என்று சொன்னார். And that act of kindness actually moved her so much. அந்த மாதிரி அவர் செய்தது அவளுக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. And he stood there and he waited till she got her tulasi and then he went up. அவர் அங்கே நின்று ஆஞ்சலாவுக்கு துளசி இலை கிடைக்கும் வரை காத்திருந்து பார்த்துவிட்டு அதன் பிறகுதான் அவர் சென்றார். And he gave her his big smile, which is very precious. அந்த மிகவும் விலை மதிப்பு மிக்க அந்த அழகான சிரிப்பை அவளை பார்த்து சிரித்தார். So another aspect of Guru Maharaj's wonderful equality I would like to discuss is how he gives credit and empowerment. எப்படி குரு மகாராஜனினுடைய அடுத்த மிக சிறந்த குணம் என்னவென்றால் அவர் எப்படி கிரெடிட் கொடுக்கிறார் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். Like Srila Prabhupada, he will empower devotees, and he will make them temple president in a new city. பிரபுபாதர் எப்படி மக்களுக்கு அதிக எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்து புது நகரத்தில் அவர்களை தலைவராக கோயில் தலைவராக நியமிப்பார். And even though by his mercy only all those temples ran, when he would see devotees, he will give them so much credit. He'll say, my Guru Maharaj sent all my disciples to help me. அப்பொழுது அவர் பக்தர்களை பார்த்தால் என்னுடைய குரு மகாராஜர் எனக்கு எல்லா கிரெடிட்ஸும் கொடுத்தார், அதே மாதிரி தான் இவரும் கொடுப்பார். Srila Prabhupada would say, my spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has sent all these American and European boys to help me. அப்பொழுது பிரபுபாதர் சொல்வார், என்னுடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த எல்லா அமெரிக்கன்ஸ், ரஷ்யன்ஸ் இவர்களை எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுவார். And he will thank his disciples. அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு நன்றி சொல்லுவார். And that is to give them the power to do devotional service, and then to appreciate them for doing that devotional service is such a beautiful quality of Prabhupada that I have seen Guru Maharaj exhibit so many times. எப்படி பிரபுபாதர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்லி அவர்களுக்கு சேவை கொடுத்து அவர்கள் செய்யும் சேவையை நன்றாக பாராட்டுவாரோ அதே மாதிரிதான் குரு மகாராஜர் அவர்களும் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சேவை கொடுத்து சீடர்களை மிகவும் பாராட்டுவார். And I was in charge of the office. Me and my husband were working in Congregational Development Ministry. நானும் என் கணவரும் Congregational Development Ministryயில் பணி செய்தோம். At that time, we had hired one devotee Mataji for doing some particular service. அப்பொழுது ஒரு மாதாஜி பக்தர் அவர்களை நாங்கள் ஒரு சேவை செய்வதற்காக அழைத்தோம். And I felt that her service is not up to mark. நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவர்கள் சேவை செய்யவில்லை. So I wanted to take that service and do it myself. நான் அந்த சேவையை எடுத்து நானே செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தேன். And the girl was very sad and she went and complained to Guru Maharaj. அந்த பெண் மிகவும் வருத்தப்பட்டு குரு மகாராஜரிடம் சென்று புகார் செய்தார்கள். Guru Maharaj called me and my husband. குரு மகாராஜர் என்னையும் என் கணவரையும் அழைத்தார். And he was taking his evening fruits. அப்பொழுது அவர் சாய்ந்த மாலை வேளை பழங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். And it was one of those rare occasions where you get blasted and thrashed. I was red in face and tears were pouring from my eyes. அப்பொழுது ரொம்ப எதிர்பாராத விதமாக எனக்கு திட்டுகள் கிடைக்கும் பொழுது என்னுடைய முகமே சிவந்து விட்டது. And as he was shouting he wasn't shouting at me, he was chastising me.
Shouting means you let out your anger. Chastise means you say something angrily in order to help the other person. அதாவது கத்துவது என்றால் மற்றவர்களுக்கு வருத்தம் கொடுப்பது மாதிரி. ஆனால் சாஸ்டைசிங் என்பது நல்ல விதத்தில் சொல்லி மற்றவர்களுக்கு நாம் உதவும்படி அறிவுரைகள் சொல்வது. And Gurumaharaj was severely chastising me and I was crying. அப்பொழுது குருமகராஜர் என்னை நிந்தனை செய்யும் பொழுது நான் அழுதேன். And when Gurumaharaj saw it, he was eating fruits, so he would just take out some fruits and give in my hand. அப்பொழுது குருமகராஜ் என்னை பார்த்து தன்னுடைய கையிலிருந்து சில பழத்துண்டுகளை எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார். And then I would eat it and then he would chastise more. அப்புறம் அவர் சாப்பிடுவார், என்னை மறுபடியும் நிந்திப்பார். And then I was crying and then he gave me some more fruit. நான் அழுது கொண்டிருந்தேன், அப்புறம் இன்னும் சில பழத்துண்டுகளை எனக்கு கொடுப்பார். But what was the core message that he conveyed to me is, அவர் என்னிடம் என்ன சொல்ல வந்தார் என்றால், when somebody is doing a service for Krishna, you should support them. யாரேனும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தால் நாம் அவர்களுக்கு ஒரு பக்கபலமாக இருக்க வேண்டும். See how sincere they are, and if you see that there is something that is not up to standard, you should help them come up. நாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக சேவை செய்கிறார்கள் என்று கவனித்து நாம் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அவர்கள் சேவை செய்யவில்லை எனில் நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு அவர்களை உயர்த்த வேண்டும். And you cannot take over all the services in the world, right? இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா சேவைகளையும் உன்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இல்லையா என்று கேட்டார். So then when devotees are doing service, we should empower them to do it. And every small thing they're doing right, you should give them credit for all those things. And if there is something not okay, give them training and make them become better. நாம் பக்தர்களுக்கு சேவை கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் செய்யும் சிறு சிறு சேவைகளை நாம் பாராட்ட வேண்டும். அவர்கள் செய்யும் தவறுகளை நாம் திருத்தி அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். And that is how Mayapur is the biggest temple in world. அதனால்தான் மாயாப்பூர் உலகத்திலே மிக சிறந்த பெரிய கோயிலாக விளங்குகிறது. It's the ability of Gurumaharaj to empower people, give them credit, and very, very mercifully correct their mistakes. குருமகராஜரினுடைய விசேஷ குணம் என்னவென்றால் அவர் எல்லா பக்தர்களுக்கும் அந்த எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்து அவர்கள் செய்யும் சேவைக்கு ஒரு பாராட்டுதல் கொடுத்து அவர்களுக்கு பயிற்சியும் கொடுப்பார். And I personally, when I got heart attack and I could not continue teaching, after a month or so I had meeting with Gurumaharaj. எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் என்னால் தொடர்ந்து டீச்சிங் செய்ய முடியாத பொழுது நான் குருமகராஜருடன் ஒரு மீட்டிங்கில் சந்தித்தேன் அவரை. And it was 1 month after heart attack, so you might expect the meeting to go something like take care of your health, rest nicely, and something on that lines, right? So 1 மாதத்திற்கு பிறகு நான் குருமகராஜரை சந்தித்த பொழுது நீ உன் உடலை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும், போதுமான அளவு ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதை பற்றிய விஷயங்களை பற்றிய மீட்டிங்காக இருந்தது. No, I thought it will be like that. நான் நினைத்தேன் இப்படிப்பட்ட, I am very sorry, நான் நினைத்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மீட்டிங்காக இருக்கும் என்று. And it was like that, but he also said we should have a school with 2,000 children. அதை பற்றியும் அவர் பேசினார். அதன் பிறகு அவர் என்ன குறிப்பிட்டார் என்றால் நாம் ஒரு பள்ளி நடத்த வேண்டும், அதில் 2000 மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். And we should have a curriculum like NIOS, which is very easily accessible to all class of people. நாம் NIOS மாதிரி நல்ல கரிக்குலம் வைத்து அது எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார். So even when you think I am a heart patient,
I have become invalid and I cannot do service anymore. He sees in you the power to do something, and he encourages you with full heart that you forget you are a heart attack patient and you think, oh yes, now I have to do it, like that. He never allows anyone to go disheartened. நான் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்டாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு மிகவும் உற்சாகத்துடன் நான் செயல்பட வேண்டும் என்ற முறையில் தான் குரு மகாராஜ் என்னை உற்சாகப்படுத்தி பேசினார். And I think somebody has to mute. Mataji, in between there is some disturbance. Okay. Prema Bhakti Mataji. There is a cross talk. Take it. You can continue. And another, maybe I will finish with this. Another wonderful quality that I really admire in Guru Maharaj is Guru Maharajனிடம் மிகவும் பிரமிப்புடன் காணக்கூடிய இன்னொரு குணத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறேன். That is his dedication to read Srila Prabhupada's books. அவர் பிரபுபாதரினுடைய புத்தகங்களை படிப்பதற்காக எவ்வளவு டெடிகேஷனுடன் படிப்பார். And Srila Prabhupada every day spent all his night translating books from Acharya's writings, Sanskrit to English. பிரபுபாதர் தன் இரவு முழுவதும் ஆச்சாரியர்கள் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதிய புத்தகங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருப்பார். And put his commentaries there. அவருடைய அந்த கமெண்ட்ரிஸை அதில் அவர் எழுதுவார். In the same way, we can see Guru Maharaj dedicatedly reading Srila Prabhupada's books and translating Chaitanya Leela every night. இதே மாதிரிதான் குரு மகாராஜர் அவர்களும் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் சைத்தன்ய லீலாவை மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் அவர் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருப்பார். And he reads, we have Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, like this, many degrees are there. Srila Prabhupada created this system. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா இப்படிப்பட்ட எல்லா கோர்ஸையும் அவர் நிர்மாணித்தார். And Guru Maharaj, due to his health and age and seniority, he could get all these degrees in an honorary way. குரு மகாராஜ் அவருக்கு மிகவும் சீனியர் பக்தராக இருப்பதினால் எல்லாமே ஹானர் அந்த முறையில் அவர் பெற்றுக்கொண்டார் இந்த டிகிரிகளை. பெற்றுக்கொள்ளலாம். He could get it like that. Okay, பெற்றுக்கொள்ளலாம். But he actually follows the same path as all the students. He reads all the books of Bhagavatam. He does all the exams and questions. And he's setting an example of how to seriously read Srila Prabhupada books. He did not just accept like, oh, I am getting this degree because I am senior. All right, let me get. He actually reads. He spends hours every day, dedicated time to study Srila Prabhupada's books. ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் மூத்த பக்தராக இருந்து அப்படியே இந்த டிகிரிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை. தன்னை ஒரு முன்மாதிரியாக வைத்து ஒவ்வொன்றையும் படிப்பதற்கு சரியான நேரத்தை செலவழித்து நன்றாக படித்து முறைப்படிதான் அவர் இந்த டிகிரிகளை பெறுவார். He just got his Bhakti Vaibhav degree and now he is studying for Bhakti Vedanta degree. அவர் தன்னுடைய பக்தி வைபவ் டிகிரியை தற்பொழுதுதான் பெற்றார். இப்பொழுது அவர் பக்தி வேதாந்த டிகிரிக்காக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So like this, we can see that Guru Maharaj is an ideal disciple of an ideal spiritual master, and hence he is an ideal Acharya. So நாம் பார்க்கலாம் குரு மகாராஜர் அவர்கள் ஒரு மிக சிறந்த ஆச்சாரியார், மிக சிறந்த குரு என்பதை நாம் இதிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். He is a ideal Acharya because he is an ideal disciple of Srila Prabhupada. அவர் ஒரு மிக சிறந்த ஆச்சாரியார், ஏனெனில் அவர் மிக சிறந்த பிரபுபாதரின் சீடராக இருக்கிறார்.
And by his personal example, he is inspiring us to become ideal in our personal practices. அவர் தன்னுடைய சொந்த உதாரணத்தின் மூலம் நமக்கெல்லாம் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறார் எல்லா பக்தர்களுக்கும். Mataji, I think I went over time. Hare Krishna Mataji, yes, you have 10 more minutes, no problem. 10, yes. Now it is 5:10, you can take another 10 minutes, no issues. Will there be enough time for worshipping Guru Maharaj and doing Narsimha Puja? Yes, yes, we have time, Mataji. Okay, and in that case, I would like to talk about Guru Maharaj's love for youth of ISKCON. நான் குருமகராஜர் இஸ்கானினுடைய இளைஞர் மீது செலுத்தும் அந்த அன்பை பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன். There is some level of when we choose to become devotees, we should be conscious. For many of us, our children, maybe we are married with children and all, and then we become devotees. It is like that for many of us, right? நாம் அனைவருமே கல்யாணம் செய்து கொண்டு குழந்தைகளுடன் தான் நாம் பக்தர்களாக ஆகியிருக்கிறோம். For many of us, it is so. அநேக நபர் இப்படித்தான். So when we choose Krishna consciousness, somehow we assume that our children also accept Krishna consciousness. நாம் கிருஷ்ண உணர்வை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நாமளே நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம் குழந்தைகளும் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று. And we make such huge efforts to preach to others, but we see that our children are slipping away. நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபடுகிறோம், ஆனால் நம் குழந்தைகளுக்கு இந்த கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து அவர்கள் விலகி செல்கிறார்கள். Because we are not giving them that conscious care that we give to somebody who's not a devotee. நாம் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அளவு பிரச்சாரத்தை நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதில்லை. So what I have noticed in Guru Maharaj is the kind of love he gives to children of devotees. நான் குருமகராஜரிடம் மிக கவனித்தது என்னவென்றால் பக்தர்களினுடைய குழந்தைக்கு அவர் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். And I one time asked Guru Maharaj, my kids don't chant, what do I do? அப்பொழுது நான் ஒரு சமயம் குருமகராஜரிடம் கேட்டேன், என்னுடைய குழந்தைகள் ஜபம் செய்வதில்லை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டேன். And they were small girls at that time. அப்பொழுது அவர்கள் சிறு குழந்தைகளாக இருந்தார்கள். And he said, you tell them that for every round they chant, you will give them some laddu or some reward, laddu, sweet, something, some reward. ஒவ்வொரு சுற்று அவர்கள் ஜபம் செய்தாலும் அவர்களுக்கு லட்டுவோ ஏதாவது ஒரு வெகுமதியோ கொடுப்பேன் என்று நீ சொல் என்று குருமகராஜ் குறிப்பிட்டார். And that is how I cultivated the habit of chanting in my children. அப்படித்தான் என் குழந்தைகளுக்கு அந்த ஜபம் செய்யும் அந்த பழக்கத்தை நான் வளர்த்தேன். There is no threatening. நான் அவர்களை பயமுறுத்தவில்லை. And we do not give japa as punishment. You did wrong, so sit and chant. அவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்தால் நீ தவறு செய்து விட்டாய், உட்கார்ந்து ஜபம் செய் என்றெல்லாம் நான் சொன்னதில்லை. Of course, all these I have observed Guru Maharaj, how he deals with children. I learned from him. இது எல்லாமே நான் குருமகராஜை மிகவும் கவனத்துடன் அப்சர்வ் செய்து அவரிடமிருந்துதான் நான் கற்றுக்கொண்டேன். And he makes Krishna conscious so much fun for them. குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு என்பது ஒரு மிகவும் விந்தையான விளையாட்டாக அவர் செய்வார். When my daughter had her 18th birthday, we joined in the Zoom class, Chaitanya Leela class, to get his blessings for her birth. She made a cake and she asked blessings to Guru Maharaj for her birthday.
என்னுடைய மகளுக்கு 18 வயதாகும் பொழுது அவளுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்திற்காக நாங்கள் ஒரு கேக் செய்து சைத்தன்ய லீலா வகுப்பில் ஜூம் கிளாஸில் நாங்கள் இணைந்து குருமகராஜரிடம் ஆசீர்வாதம் கேட்டோம். And Guru Maharaj told her, I remember how your father used to carry you on his shoulder when we all went on Harinam. நாங்கள் ஹரிநாம் போகும் பொழுது உன்னுடைய தந்தை எப்படி உன்னை தன்னுடைய தோளில் சுமந்து செல்வார் என்று குருமகராஜ் குறிப்பிட்டார். And that stunned my daughter, that he remembers her in that personal way. அந்த அளவுக்கு தன்னை குருமகராஜ் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறார் என்று என் மகளுக்கு மிகவும் பிரமிப்பாக இருந்தது. And recently in Mayapur, there were some incidences that happened, and some children were hurt by it. Some children were hurt in Mayapur recently. சமீபத்தில் சில குழந்தைகள் மாயாப்பூரில் அவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். Physically and emotionally in many other ways. அவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் அவர்களுக்கு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டன. And Guru Maharaj personally visited each and every school to meet those children. அப்பொழுது குருமகராஜ் நேரடியாக சென்று அந்த குழந்தைகளை சந்தித்தார். And he had a question and answer session with them. அவர்களுடன் அவர் பேசினார், உரையாடினார். And my daughter happened to be also in that meeting. என்னுடைய மகளும் அந்த சந்திப்பில் இருந்தாள். And she came and told me, என் மகள் என்னிடம் வந்து சொன்னாள், Guru Maharaj actually is, of all the people who came to visit us, Guru Maharaj is the person with whom I felt the most care. நிறைய பேர் வந்து எங்களை சந்தித்தார்கள். அவர்களில் இந்த குருமகராஜர் எங்களுக்காக மிகுந்த அக்கறையுடன் இருந்ததை என்னால் உணர முடிந்தது என்று என் மகள் குறிப்பிட்டார். And I asked her what happened, why do you feel that way? ஏன் நீ அப்படி உணர்கிறாய் என்று நான் கேட்டேன். And she said one of the kids was asking, I would like to meet you, but how can I do it? He's always surrounded by people, he's so busy, so one kid was asking that question to Guru Maharaj, how can I do that? அப்பொழுது ஒரு குழந்தை கேட்டது, நான் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே பல பக்தர்கள் சூழ இருப்பீர்கள், எப்படி நான் உங்களை சந்திப்பது என்று. And Guru Maharaj said, I'm always there for you, you can always come to meet me. அப்பொழுது குருமகராஜர், நான் எப்பொழுதுமே உங்களுக்காக தான் இருக்கிறேன், நீ வந்து என்னை சந்திக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார். And that response meant so much to that child. அந்த ஒரு பதிலானது அந்த குழந்தைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவமானதாக இருந்தது. And my daughter, who was also part of that meeting, she felt that response was so much, even to my daughter she didn't ask the question, but she felt this is a person who genuinely cares for us, the children of youth of ISKCON. அப்பொழுது என் மகள் கேள்வி கேட்கவில்லை என்றாலும் அந்த பெண்ணுக்கு சொன்ன அந்த பதிலானது குருமகராஜ் எவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்பதை என் மகளால் உணர முடிந்தது. And she was telling how he is such an important person in GBC in Mayapur, but then one insignificant child says, I want to have time, and he says, always, anytime. அப்ப அந்த சமயத்தில் ஜிபிசியில் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த குருமகராஜ் இப்படி முக்கியத்துவமே இல்லாத அந்த குழந்தை அப்படி கேட்டதற்கு அவர் உடனடியாக என்னை சந்திக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார். So and he has many innovative ways by which he encourages children to practice Krishna conscious without artificially forcing or imposing it on them. அவர் மிக மிக புது வழிகளில் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வது, குழந்தைகள் எப்படி அவர்கள் மேல் கிருஷ்ண உணர்வை திணிக்காமல் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுப்பது என்பதெல்லாம் கண்டு குருமகராஜ் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி கொடுப்பார். So it is my great fortune that as a new bhaktin, I had prayed once to Guru Maharaj that I would like
to have a close-up of your life, to see how you're this wonderful son of Srila Prabhupada. And it's my great fortune that over these many, many years, on countless occasions, Mahaprabhu has allowed me, Srila Prabhupada has allowed me to see how my spiritual master is, our Guru Maharaj is such an ideal preacher. நான் மிகுந்த பாக்கியசாலி. ஏனெனில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நான் குருமகராஜ் கூடயே இருந்து அவர் ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியர் என்பதை நான் எவ்வளவு கவனமாக அதனை அப்சர்வ் செய்து நான் புரிந்து கொண்டேன். So, thank you. I'm grateful that you gave me this opportunity that I can fondly remember Guru Maharaj in all these many ways. I'm very grateful to you all for this opportunity. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. ஏனெனில் நான் மிகவும் விருப்பத்துடன் குரு மகாராஜை பற்றி நினைவு கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது. And thank you, Mataji, for translating. Thank you, Mataji. Hare Krishna for your wonderful speech. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Hari Bol, wonderful, excellent realizations. Very superb class, Mataji. Thank you so much. You started with, searching for a guru, and then slowly got introduced to Prabhupada, Gurumaharaj, and then Gurumaharaj's protection in Belgium, and then his real care, and how he is protecting our mind and devotion. And so many things you have very nicely narrated. So this 1 hour is not sufficient. Probably we can have one more session also with you whenever possible. Yes, Somu Lakshmi Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்கள் மிகவும் பிரமாதமாக ஒரு குருவை தேடி அவரை சந்தித்து அவருடைய கவனம் உங்களுக்கு கிடைத்து நீங்கள் மிகவும் அருமையா உங்களுடைய அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களிடம் மிக அருமையாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். நாங்கள் உங்களுடன் இன்னொரு வகுப்பும் உங்களுடைய ரியலைசேஷன் கேட்க ஆவலாக உள்ளோம். And then you talk about how Guru Maharaj gave the credit and he empowered the devotees, and then the chastisement part, it was very nice. And then even he appreciates even very small things, and he is always there to help others to come up. He never neglected anyone. That is the important point. யாருமே விட்டுவிடாமல் குருமகராஜர் அவர்கள் சின்ன சின்ன செயல்கள் செய்வதற்கு மிகவும் பாராட்டுதல்களை கொடுத்து மிகவும் அழகாக நிந்தித்து எப்படி நம்மிடம் நடந்து கொண்டார் என்பதை மிகவும் நன்றாக நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். So as the topic goes, an ideal Acharya, Guru Maharaj is basically an ideal disciple. So that's why he has become an ideal Acharya. And then importantly, you are talking about reading Srila Prabhupada's books. So as you said, Guru Maharaj has already completed the Bhakti Vaibhava, and he is doing Bhakti Vedanta. And one more point, dear devotees, I missed to mention when I gave introduction about Hema Gopi Mataji. She also completed Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, and in fact, she is doing her Bhakti Vedanta right now. Hema Gopi Mataji அவர்களும் பக்தி சாஸ்திரி முடித்துவிட்டு பக்தி வேதாந்தா முடித்துவிட்டு இப்போ பக்தி வைபவ் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குருமகராஜரும் அதே மாதிரி பக்தி சாஸ்திரி முடித்து பக்தி வேதாந்தா முடித்து பக்தி வைபவ் முடித்து விட்டு இப்பொழுது பக்தி வேதாந்தா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குருமகராஜர் எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிக்கிறார் என்பதை எல்லாம், அவர் எப்படி ஒரு சிறந்த பக்தராக இருந்து அவர் மிக ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியாராக இருக்கிறார் என்பதையும் மிக அழகாக குறிப்பிட்டீர்கள். And at the end, you mention about the youth care, how much Guru Maharaj care for the future generation of ISKCON. That is also very heart touching. எதிர்கால சந்ததியினரான இந்த இளம் வயதினருக்கு குரு மகராஜ் எவ்வளவு கவனம் அக்கறையுடன் அவர்களுக்காக செயல்படுகிறார் என்பதையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். So thank you so much, Mataji. Thanks for your time. In spite of your hectic schedule, you have accepted this invite and given your time for us. So thank you so much. I request devotees to, if you have any questions, you can ask, and if you have any comments or anything you want to share, பக்தர்கள் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம், உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
Amaranimai Prabhu has raised the hand. Hare Krishna. Yes, Prabhu, you can speak. Rajay, I'm audible? Yes, you are audible. Go ahead. Prabhu, you are on mute. You can unmute yourself. Prabhu, there is voice break. I think you can switch off your video and speak. That's better, Mataji. I'm audible. Your voice is breaking. You are audible. Okay. Actually, signal is weak here. No, You is can switch off your video and speak, Prabhu. Then Yeah, I you'll switched get off the enough video, Prabhu. I switched off the video. Go ahead, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. The Mataji class is very enabling and very enlightening for me. There are many points she told, and like how the importance of book reading and the Jayabaraga Swami Maharaj, Gurumaharaj, devotee care, and very most important is how to congregationally develop the devotees. Like together we have to create devotee. That is the main aim of Chila is Holiness Jayabaraga Swami Guru Maharaj desire. So thank you very much, Maharaji. Hare Krishna, நீங்கள் குருமகராஜ் அவர்கள் எவ்வளவு அக்கறையுடன் பக்தர்களினை கவனித்துக் கொள்கிறார், எப்படி குருமகராஜரை பற்றி மிக சிறந்த முக்கியமான கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னீர்கள். அதெல்லாம் மிகவும் உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியதாக இருந்தது. நாம் எல்லாம் சேர்ந்து இணைந்து பக்தர்களை உருவாக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So we'll move on to the next part of the program. I request Srinivas Nithai Prabhu to start the Guru Puja. Yes, Vero Bhakti Mataji, this is Shri Radhika. Thank you, Hema Gopi Mataji. I just, when we were started talking, it is like, flashes of, the past coming up, and so much, all of us together. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you, Mataji. You are one of very important guides in my life. I'm very grateful to you for all your guidance. Thank you. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Jaya Guru Dev, Jaya
Gurudeva Jaya Gurudeva
Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Vishwavadaya Krishna Presaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for performing the Guru Puja. Next, before going to the Narshinga Aarti, there is a quick announcement. So, we'll be celebrating the 74th Vyasa Puja of Gurumaharaj on April 1st. Samya Mataji? Okay. Hare Krishna. So Chennai il naam vandu yes, April yes, I'm here. Yes, I'm here.
ஆஹ் Yes, ma'am. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி நாம் குருமகராஜ் அவர்களின் வியாச பூஜையை கொண்டாட போகிறோம். So just like last time, this time also we have Bhagavad Gita sponsorship. So already messages have been sent out in WhatsApp. Those who want to sponsor, they can take part in the service. நான் வழக்கமாக பகவத்கீதை ஸ்பான்சர் செய்வது போல் போன தடவை செய்த மாதிரியே இந்த தடவையும் வந்து பகவத்கீதை ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கிறது. நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லா மெசேஜும் கொடுத்திருக்கிறோம். சோ நீங்கள் அனைவரும் பகவத்கீதை புத்தகங்களை ஸ்பான்சர் செய்யலாம். So and then one important announcement is that there is a possibility of Gurumaharaj being in Chennai directly before Vyas Puja. குருமகராஜர் அவர்கள் வியாச பூஜையின் போது சென்னை வந்து இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. வியாச பூஜைக்கு முன்னாடி பிஃபோர் வியாச பூஜா அவர் சென்னைக்கு வருவார். So that is one thing. And then our next JSS meeting will be held on April 9th. அடுத்த JSS கூட்டமானது 9ஆம் தேதி நடைபெறும். Anyone knows what is the significance of April 9th? யாருக்காவது ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியுமா? It's Gurumaharaj's birth. Hari Bol. Yes, it's Gurumaharaj. Gurumaharaj's date of birth. Date of birth. Yes, Hari Bol. அது Thank you, குருமகராஜனுடைய பிறந்த நாள். And another thing is, all of us got initiated on that day. Myself. Hari Bol. Hari Bol. Anyway, we don't want to miss out anyone. Whoever is birthdays and wedding anniversaries coming in this month, we chant for all of them. Chant Hare Krishna 3 times for all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these little Vaishnavas are waiting for a long time. So let us not make them wait some more time. I invite Ramabhadra, Ratiprada and Madhav to sing the Narsingha Arati song. Hari Bol. Yes, we can start. Namaste Narsimhaya Praladadayine Hiranyakashipurakshah Shilatankalakalaye Ito Nashringo Parato Nashringo Yato Yamitato Nashringo Bahir Nashringo Hidaye Nashringo Narashringa Madin Charanam Prabhate Tavakala Kamala Vare Nakam Abula Singha Dalita Hiranyakashipu Tanuvringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Nashimhadev Jayo Nashimhadev Jayo Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Gurudeva 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 Jayo Gurudeva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna. Yeah, wonderful. Hare Krishna. Wonderful. Thank you so much, Ratiprada, Ramabhadra and Madhav. Thanks for your song. Yes, with this we are coming to the end of the program. So thank you so much to all the devotees for participating in this, and kindly spread the message. In Chennai we conduct this JSS only once in a month, but in other places they are conducting even every fortnight or even every week. In Sri Lanka and all, they are having it every week. So I request all the devotees to kindly spread the message and gather all the disciples of our Guru Maharaj in this forum. Hare Krishna.
ஹரே கிருஷ்ணா. சென்னையில் நாம் மாதத்திற்கு ஒரு முறைதான் இந்த ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள் கூட்டம் நாம் செய்கிறோம். ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் மற்ற இடங்களில் வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ நடக்கின்றது. நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் குழு பக்தர்களிடமெல்லாம் தெரிவித்து அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு மிகவும் அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். One more thing is Guru Maharaj is very particular that how many are attending this meeting, because when we spoke to Guru Maharaj about this JSS Chennai forum, he just asked only one question: how many are attending? So he is very particular about the attendance. நாங்கள் இந்த JSS கூட்டம் பற்றி குருமகாராஜிடம் தெரிவிக்கும் பொழுது அவர் மிகவும் குறிப்பாக கேட்கிறார் எத்தனை பேர் இந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் செய்தார்கள் என்று. அதனால் அனைவரும் அன்புடன் கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். Okay, thank you so much. Vancha kalpadrubhyascha kripa sindubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta kodi vaishnavvrinda ki jai, Guru Maharaj ki jai, JSS Chennai ki jai. Hare Krishna. With this we are ending the meeting. Hari Bol. Hari Bol.